Today's class, Unit 7 poem, The Stick Together Families, written by Edgar Albert Guest. So this poem, The Stick Together Families, it brings out the theme. There is nothing valuable as a family for those who are lucky to have one such. குடும்பங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கமா இருக்கு நம்ம எல்லாரோடையும் லைஃப்ல. So it is very important to all of us. So it brings out the difference in attitude of children in joint families as well as in nuclear families. குழந்தை இந்த நியூக்ளியர் ஃபேமிலிங்கிறது அம்மா அப்பா குழந்தை இது மாதிரி இருக்கிறத நியூக்ளியர் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவோம். கூட்டு குடும்பமா இருக்கிறது தாத்தா பாட்டி பெரியம்மா பெரியப்பா இந்த மாதிரி அந்த நாள்லாம் இந்த மாதிரிதான் கூட்டமா தான் இருந்திருக்காங்க. As generation progress, it got split into nuclear families. So it talks about the attitude of children, those who live in joint family versus children who live in nuclear family. So the stick together families, அதாவது ஒன்னா வாழற குடும்பம் அதான் stick together family. That is people who are living together in a joint family. They are called as the stick together family. They are the happiest among all because the brothers and sisters who are in nuclear family, they take their own ways. If at all you are in a joint family, you take opinion of one another and you come to a conclusion after that. But in a nuclear family, it is not like that. It is an each individual decision that counts, not the decision which is taken as a whole. மொத்தமா ஒரு முடிவு எடுக்கிறது அதுல இருந்து நம்மளுடைய வேலையை நம்ம செய்வோம் கூட்டு குடும்பமா இருக்கிறது. ஆனா இதுவே ஒரு நியூக்ளியர் ஃபேமிலி என்னன்னா நம்ம எடுக்கிற முடிவை தான் நம்ம இன்சிஸ்ட் பண்ணுவோம், அதை நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணுவோம் இன்னொருத்தர்ட்டி. ஸோ ஆல் தி சில்ட்ரன் ஃப்ரம் அ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, they are the happiest people because they are always protected. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா தன்னை சூழ்ந்து தன்னை குடும்பத்தினாரே இருக்காங்க காப்பாத்துறதுக்கு. ஆனா it is not the situation in case of nuclear family. Stick together family can always say boldly, no one can break them or no one can harm them. Only death can separate them. So talks about the advantages of joint family. கூட்டு குடும்பமா இருக்கிறதுனால என்ன நன்மைகள், அதுல இருக்கிற குழந்தைகள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில இருக்கிற குழந்தைகளுடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும், அந்த வித்தியாசத்தை வந்து இந்த போயம் ரொம்ப அழகா இந்த எட்கர் ஆல்பர்ட் கெஸ்ட் அவர் தெரிவிச்சிருப்பார். We'll read the poem. The stick together families are happier by far than the brothers and sisters who take separate highways are. The gladdest people living are the wholesome folks who make a circle at the fireside that no part but death can break. And the finest of conventions ever held beneath the sun are the little family gatherings when the busy day is done. So the poet is trying to tell here, the stick together families, they are the happiest amongst all. When the brothers and sisters in nuclear families, they take their own individual ways. அவங்களுக்கான பாதையை வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுத்து போறாங்க. ஒரு கூட்டு குடும்பத்துல இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து முடிவெடுத்து அதுல இருக்கிற சந்தோஷத்தை வந்து பகிர்ந்துக்கிறாங்க. ஆனா நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில இருக்கிற சகோதரர்களும் சகோதரிகளும் அவங்களுடைய ஓன் டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க, தன் வழியில வந்து செயலை நடத்திக்கிறாங்க. So the gladdest people are the wholesome folks in the joint family who circle near the fireside. ஒன்னா கூட்டமா வாழறது, அவங்கதான் இருக்கிறதுலயே எப்போதுமே சந்தோஷமாவும் நிறைய மனதோட அவங்கதான் இருக்காங்க. No power other than the death can break them. சாவாலதான் இறப்பாலதான் அவங்கள பிரிக்க முடியும், வேற எந்த ஒரு சக்தியும் அவங்கள பிரிக்கவே முடியாது. These are the finest meetings ever held under the sun. They work hard during the day. At the end of the day, they have little family gatherings. ஒன்னா சேர்ந்து உழைப்பாங்க, வெயில்ல இருக்கட்டும் மழையா இருக்கட்டும் இடியா இருக்கட்டும், வாட் எவர் இஸ் தி சினாரியோ, they work together. If it is a tough time, they fight together. ஒரு கஷ்டமான காலம், ஏதோ ஒரு போராட்டம்னாலும் ஒன்னா சேர்ந்துதான் போராடுவாங்க. சந்தோஷமா இருக்கணும் எல்லாரும் ஒண்ணு கூடிதான் இருப்பாங்க. ஸோ
They are always together. They work hard during the day, and at the end of the day, they have their own family gatherings. ஒன்னா சேர்ந்து சாப்பிடுறது, ஒன்னா நேரத்தை செலவழிக்கிறது. இப்பெல்லாம் நமக்கு என்ன ஆயிடுது? அம்மா, அப்பா, குழந்தை, இல்லாட்டி நம்மளோட இன்னொரு சகோதரன் தான், எல்லார்ட்டையும் கையில ஒரு ஃபோன் இருக்கு. ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ரூம்ல உட்காந்து நமக்கான என்டர்டெயின்மெண்ட்டை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துட்டோம். ஒன்னா சேர்ந்து அந்த நேரத்தை செலவழிக்கணுங்கிற மைண்ட் செட், இந்த தாட்டே வந்து குறைஞ்சு போயிடுது இல்லையா? So stick together families are always together. They spend their time together. They share their happiness, sorrows, happiness. Everything is being shared. There are rich folk, there are poor folk who imagine they are wise, and they are very quick to shatter all the little family ties. Each goes searching after pleasure in his own selected way. Each with strangers like to wander, and with strangers like to play. But it's bitterness they harvest, and it's empty joy they find. For the children that are wisest are the stick together kind. புத்திசாலியான குழந்தைகள்லாம் எங்க இருப்பாங்கன்னா, இந்த கூட்டு குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் தான் ரொம்ப புத்திசாலியான குழந்தைகளா இருப்பாங்கன்னு சொல்லி இந்த ஸ்டான்ஸா வந்து முடிக்கப்படுது. இப்பெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய குடும்பங்கள் வந்து உடைந்து போடுறது. உடைந்து போறதுன்னா என்ன? பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க. கூட்டு குடும்பமா இருப்பாங்க. அவங்களுடைய எண்ணங்கள் வந்து அங்க செயல்படாததுனால நம்ம தனியா we see families, நான் செகண்ட் ஸ்டான்ஸா படிச்சேன். We see families that are shattered whether they are rich or poor or wise. ஒரு குடும்பமானது ரொம்ப ஏழையா இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப பணக்கார கூட்டமா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ரொம்ப புத்திசாலியா இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல ரொம்ப பிரிஞ்சுதான் இருக்காங்க. அதாவது கூட்டு குடும்பமா இருக்கிற காலம் வந்து இப்ப இல்ல. Everyone have been split up. Most of the families, not everyone, I'm so sorry to say that, most of the families have been split up. So all these shattered families, இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு போன குடும்பங்கள்லாம் இவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, அதாவது பிரிஞ்சு போன குடும்பங்கள்லாம் நியூக்ளியர் ஃபேமிலியை நான் மீன் பண்றேன். ஆல் shattered families, they are searching pleasure in their own way. அவங்களுக்கான வழியில வந்து ஆஹ் சுகத்தை வந்து தேடிக்கிறாங்க. they are seeking the pleasure in their own way by means of wandering. ஏதோ ஒரு தேடல் இருக்குது, விளையாடுறது. அந்த விளையாட்டுங்கிறதே தெரிஞ்ச நண்பர்களோட இல்ல, முன்பின் தெரியாத நபர்கள். இப்பெல்லாம் நிறைய இந்த ஆன்லைன் கேம்ஸ் எல்லாம் வந்துருது. ஏன் இந்த ஆன்லைன் கேம்ஸ் எல்லாம் நிறைய வரணும்? ஏன்னா நம்ம வந்து அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களோடயோ இல்லாட்டி நம்ம உறவு உங்களோட நம்ம விளையாடுறது கிடையாது. பிகாஸ் வி ஆர் சீக்கிங் ஹாப்பினஸ் இன் ஆர் ஓன் வே. நம்மளுக்கான வழியில நம்ம சந்தோஷத்தை தேடிட்டு போறோம். அதனால நம்மளால இப்படி நேரத்தை வந்து செலவழிக்க முடியல. தட் இஸ் வை this generation kids are spending most of their times on screen. Although you play outside, but nature of our time has been taken by TV, phone. All these things are happening. So what is the author trying to tell is, people in nuclear families, they are seeking pleasure in their own way. அவங்களுக்கான வழியில வந்து சந்தோஷத்தை தேடிக்கிறாங்க. They are playing with the strangers, they are wandering. Finally, they are harvesting only bitterness, and there is empty joy. கசப்பு தான் இருக்கு தவிர எந்த ஒரு சந்தோஷம் வந்து பகிர்ந்துக்கிற மாதிரியான சந்தோஷம் இல்ல. There is an empty joy which can't be enjoyed. There are some who seem to fancy that for gladness they must roam, that for smiles that are brightest they must wander far from home, that the strange friend is the true friend and they travel far astray. They waste their lives in striving for a joy that's far away. But the gladdest sort of people, when the busy day is done, are the brothers and the sisters who together share their fun.
இந்த ஃபேன்சியா இருக்கணும். ஒரு வெளித்தோற்றத்துல வந்து நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம், இந்த பொருட்கள்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்கு, இது போன்ற விஷயங்களை வெளிப்படுத்துறவங்கள ஃபேன்சி பீப்புள்னு சொல்லாமா? தேர் ரோமிங் தேர் ரோமிங் ஃபார் வாட்? தேர் ரோமிங் ஃபார் கிளாட்னஸ், ஹாப்பினஸ், அண்ட் தேர் சீக்கிங் இட் அவுட் சைட். தே சீக் பிளஷர் அவே ஃப்ரம் ஹோம். வீட்டுல வந்து அந்த சந்தோஷத்தோட தேடல் இல்லை, வெளியில தான் இருக்கு அந்த தேடல். ஸோ த ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃப்ரெண்ட் பிகம்ஸ் தியர் ட்ரூ ஃப்ரெண்ட். முன்பின் தெரியாத நபர், யாரோ ஒருத்தர் அறிமுகமாறாங்க, அவங்கதான் உண்மையான நண்பர்னு அவங்களோட பழக்கமும் விசுவாசத்தையும் காட்டுறாங்க. போத் ஆஃப் them தேர் வேஸ்டிங் their lives in search of the joy. ரெண்டு பேருமே தன்னுடைய நேரத்தை வீணாக்கிக்கிறாங்க. அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளதான் சந்தோஷம் இருக்கு, நம்ம ரெண்டு பேரும் நேரத்தை பகிர்ந்துட்டோம்னா சந்தோஷத்தை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல இருக்கிறதா ஆத்தர் சொல்றாங்க. ஆனா அது கிடையாது. பட் த கிளாடஸ்ட் பீப்புள், they share their fun with brothers, sisters and make their day busy. இந்த நாள்லாம் ஒரு பண்டிகை இல்லாட்டி ஒரு கோடை விடுமுறை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஒவ்வொரு ஊர்லயும் நம்மளுடைய கசின் பிரதர்ஸ், பெரியப்பா பிள்ளைங்க, சித்தப்பா சித்தி சித்தப்பா அந்த குழந்தையெல்லாம் இருப்பாங்க. எல்லாரும் ஒண்ணு கூடி விடுமுறை நாட்களை செலவழிப்போம். இப்போ நிறைய பேர் செலவழிக்கிறீங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்ல, பட் இட் ஹாஸ் பீன் ரெடியூஸ் டிராஸ்டிக்கலி. Now what we are doing, we are in our own world. ஒரு சம்மர் கேம்ப் இந்த மாதிரி வெளியில ஒரு சந்தோஷத்தை தேடிக்கிறோம், நம்மளுடைய திறனை வளர்த்துக்கிறோம், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா மனிதர்களோட நேரம் செலவழிக்கிற இது வந்து குறைஞ்சிடுது. ஸோ we are seeking happiness in our own ways. We are not sharing our fun with brothers and sisters, and we are making our day to be busy throughout. ஒரு நாள் முழுக்கவுமே ஏதோ ஒரு தேடல்ல இருந்துட்டே தான் இருக்கும். We are not spending time with our brothers and sisters who together share their fun. ஒன்னா இருந்தோம்னா ஒத்துமையா நிறைய சந்தோஷத்தை வந்து பகிர்ந்துக்கலாம். ஆனா நம்ம அப்படி செய்யறது இல்லை. இட்ஸ் த ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலி. ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராரு. அதனால இந்த ஒற்றுமையான இருக்கிற குடும்பத்துல வந்து என்ன ஆறுது, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஜாய் தேர் ஹேவிங். த ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலி that wins the joy of the earth, that hears the sweetest music and that finds the finest mirth. It's the old home roof that shelters all the charm that life can give. There you find the gladdest playground, there the happiest spot to live. And oh, weary wandering brother, if contentment you would win, come you back unto the fireside and become red with your kin. The stick together family, they are the winners because they are receiving the joy of the earth. அவங்கதான் வந்து வீரர்கள், அவங்கதான் வந்து உண்மையான வின்னர்ஸ். ஏன் அப்படின்னா உண்மையான சந்தோஷம் இந்த பூமியில என்ன இருக்குங்கிறத அவங்கதான் அனுபவிச்சிருக்காங்க. And they hear the sweetest music, find the finest happiness and charm of the life under the roof called home. ஏன்னா எல்லா சந்தோஷமும் வீட்டுலதான் அடங்கி இருக்குங்கிற இந்த நிதர்சனமான உண்மையை வந்து உணர்ந்தவங்க அவங்க மட்டும்தான். This is the happiest spot where you can find the gladdest playground. ஒரு சந்தோஷமான ஒரு இடம் அப்படிங்கிறதுனா குடும்பம் தான். அதுதான் அவங்க இருக்கிறதுலயே சந்தோஷமான இடங்கிறத அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கு. So the poet here, he invites the tired and wandering brother to return to their home. ஏதோ ஒரு தேடல்ல அணைஞ்சிட்டு இருக்கிற இந்த சகோதரர் வந்து வீட்டுக்கு திரும்பி வா, வீட்டுல இருக்கிற குடும்பத்தினுடைய நேரத்தை வந்து பகிர்ந்துக்கோ, அங்க அவங்க கொடுக்குற அன்பை வந்து நீ என்ஜாய் பண்ண, அந்த அந்த சந்தோஷத்தை வந்து நீ சுவைச்சு பாரு அப்படிங்கறதுதான் ஆத்தருடைய ரிக்வெஸ்டா இருக்கு. யாருக்கான ரிக்வெஸ்ட்? இந்த நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஏதோ ஒரு தேடல்ல எதையோ ஒரு சந்தோஷம் நினைச்சுட்டு இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்து கொடுக்குற ஒரு ரிக்வெஸ்டா போயட் இங்கே வச்சிருக்க. The poet, he invites the tired and the wandering brother to return to their home and to receive the warmth of love and friendship with the relatives. உறவுக்காரங்களோட சந்தோஷமும் இந்த நல்ல நேரங்கள், பகிர்ந்துக்கிற தன்மை, நட்பெல்லாம் இங்கே காட்டுங்க அப்படிங்கிறது ஆத்தர் இந்த போயட்னுடைய ரிக்வெஸ்டா இருக்கு. This is the poem, Stick Together Families. கன்வென்ஷன்ஸ், இந்த ஒண்ணு போடுறது, ஒரு பண்டிகை நாட்கள் இல்லாட்டி ஒரு கேதரிங், ஒரு கல்யாணம் விசேஷ நாட்கள், இது போன்றது. Conventions, a large formal meeting of people who have a similar interest. Shatter,
உடைஞ்சு போறது, சுக்கு நூறா உடைஞ்சு போறது. டு பிரேக் சடன்லி இன்டு வெரி ஸ்மால் பீசஸ், astray away from the correct path or correct way of doing something. ஒரு சரியான விதத்துல ஒரு செயலை செய்யாம நகர்ந்து போறது, away from the correct path, ஒரு தவறுதலான பாதையில போறது. mirth, it is happiness, சந்தோஷம். laughter, humor or happiness, these are all the synonyms for this word mirth. comrade is none other than friend, ஒரு நண்பர், a friend. So this poem tells us the difference between the attitude of children who are in nuclear family and joint family. So what happens in joint family? They are the people who are happiest amongst all. They find happiness with their near circles. No power can break them. எந்த ஒரு சக்தியாலையும் அவங்கள பிரிக்க முடியாது. இறப்ப தவிர வேற எந்த ஒரு சக்தியும் அவங்கள பிரிக்க முடியாது. அவங்க ஒன்னாவேதான் சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கிறாங்க. பூமியில இருக்கக்கூடிய அத்தனை சந்தோஷத்தையும் அவங்கதான் அனுபவிக்கிறாங்க. அதுவே நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில என்ன ஆகுது? ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு வழியில தன்னுடைய சந்தோஷத்துக்கான தேடல்ல இருக்காங்க. So each of them, they go searching for pleasure in their own selected way. ஒரு கசப்பான இதுதான் அவங்க பாக்குறாங்களே தவிர சந்தோஷத்தை அவங்க பாக்குறது கிடையாது. they are finding empty joy. சந்தோஷம்னு ஒண்ணு நினைச்சு ஒரு செயல இறங்குறாங்க. ஆனா அது உண்மையான சந்தோஷம் கிடையாது. கூட்டு குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம் இந்த நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில கிடையாது, இல்லவும் இல்லை. இந்த போயம்ல ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் என்ன ரைமிங் வேர்ட்ஸ், என்ன ரைம் ஸ்கீம்ல எழுதி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். பார், ஆர், make, break. These two are one set of rhyming words. Make and break. Sun, done. So AA, BB, CC. Rhyme schema poemல நம்ம பார்க்க முடியும். AA, BB, CC. It's a 6-line poem, 6-line stanza. I'm sorry. ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாவுமே இந்த ரைம் ஸ்கீம்ல தான் எழுதப்பட்டிருக்கு. வைஸ், டைஸ், they are one set of rhyming words. Way, play, find, kind. Again, here we come across the same rhyme scheme. AA, wise and ties are one set of rhyming words. Way and play, BB. Find, kind, another set of rhyming words. AA, BB, CC. So throughout the poem, the rhyme scheme used by the author, the poet is AA, BB, CC. We'll discuss the answers for the questions which is asked in our textbook. Based on your understanding of the poem, answer the following questions in a sentence or two. The gladdest people living are the wholesome folks who make a circle at the fireside that no power but death can break. Who are the gladdest people living? The gladdest people are those who live together as wholesome folks. கூட்டு குடும்பத்துல ஒன்னா வாழறவங்களதான் இங்க கிளாடஸ்ட் பீப்புள், இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சந்தோஷமானவங்களா கருதப்படுறது. Where do they gather? எங்க அவங்க ஒண்ணு கூடுவாங்க? They gather at the fireside. What can break their unity? அவங்களுடைய ஒத்துமையை எது உடைக்க முடியும்? எதால அவங்கள பிரிக்க முடியும்? Only death can break their unity.
You can make note of the answers for these three sub questions for the first question. I'll just wait for a moment and move on to the next question. Next question. And the finest of conventions ever held beneath the sun are the little family gatherings when the busy day is done. When do they have their family gatherings? They have their family gatherings at the end of the busy day. Where do they have their family conventions? They have their family conventions beneath the sun. உண்ணா உழைக்கிறது. What does the poet mean by finest conventions? The finest conventions mean a family get together. ஒண்ணு கூடுறது. Finest conventions mean a family get together. ஒரு கல்யாணம் இல்லாட்டி வேற ஏதாவது ஃபேமிலியில ஃபங்க்ஷன்னா ஒண்ணு கூடுவாங்க இல்லையா? ஒவ்வொரு குடும்பமும். அதுதான் வந்து ஃபைனஸ்ட் கன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. There are rich folk, there are poor folk who imagine they are wise, and they are very quick to shatter all the little family ties. What do the rich and poor folk imagine themselves to be? அவங்க தன்னை தானே என்ன கற்பனை பண்ணிக்கிறாங்க? They imagine themselves to be wise. ரொம்ப புத்திசாலின்னு தன்னை தானே நினைச்சுக்கிறாங்க. What do they do to their families? They are quick to shatter their little family ties. Whom does they refer to? They refer to rich and poor people who do not consider the little family ties as valuable and they shatter them. There are some who seem to fancy that for gladness they must roam, that for smiles that are brightest they must wander far from home. Why do they roam? They roam to attain gladness. ஏன் வெளியில எங்கேயோ ஒரு தேடல சுத்திட்டே இருக்காங்க? அந்த ஒரு சந்தோஷத்தை கிடைக்குங்கிறதுக்காக சுத்திட்டே இருக்காங்க. They are searching for happiness outside, not within their own families. Why do they roam? They roam to attain gladness. According to them, when do they get bright smiles? எப்போ அவங்களுக்கு வந்து பெருசா சிரிப்பு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும்? வீட்டுல இருந்து வெளியில போயிட்டாங்கன்னா சந்தோஷங்கிறது அவங்களுக்குள்ள இருக்கு. அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு தோன்றுது. They get bright smiles when they wander far away from home. But the gladdest sort of people when the busy day is done are the brothers and sisters who together share their fun. Who are the gladdest people? The gladdest people are those brothers and sisters who share their fun.
Just a moment. When do they share their fun? They share their fun when the busy day is done. What does who refer to? Who refers to the brothers and sisters in the joint families? கூட்டு குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களும் சகோதரிகளும் தான் பூங்கிற வார்த்தையை இங்க குறிக்கிறது. It's the stick together family that wins the joys of earth, that hears the sweetest music and that finds the finest mirth. Who wins the joys of earth? The stick together families wins the joys of earth. How do they find their joy? They find their joys by being together and hearing the sweetest music. What does the poet mean by stick together family? Stick together family means those families who spend time together. That is nothing but joint families. And they share their fun, sorrows, and they can be separated only after death. So I'll end my session here with these answers. In next class, I shall discuss the answers for fill up the blank sort of questions. Okay. Any doubts to anyone in today's session regarding the poem? Okay. Thinking that there are no doubts, I'm ending my session here. Thank you, friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.